Є. Угу. Друзі, привіт! Сьогодні новий день, у нас нова зустріч, і вже 17:30. Ми раді вас вітати і ще раз хочемо подякувати вам за ті безцінні знання, які ви нам даєте. На жаль, Олександр сьогодні не має можливості доєднатись, бо тут в різних регіонах нашого міста проходять дуже різні і, на жаль, дуже сумні події, але я щаслива, що частина нашої команди все ж таки може приєднатись, і ми з вами, і ми можемо сьогодні провести цей етер. Hi Elaine, hi everyone from America who's here with us today. I don't see you, but I hope you are here with us. So Anya was saying that some of the AdCam people and Alexander could not join this session today because of some conditions in several districts of Kharkiv, but we still proceed with the session the way we can. Thank you so much. Yes, we did see that a lot is happening in Kharkiv, and so first of all, you know, we're with you. Our thoughts are with you. Our prayers, as we know that the journey continues, and of course, there's the news of what happened in the last 24 hours, and I also see there's much more international support coming to Ukraine as well, which I guess is what else is true. Yeah, right. Елейн каже, що бачить, вони всі бачать, підтримують нас, читають в новинах, що відбувається в Україні, зокрема в Харкові. Також бачать, що за останні 24 години підсилилася міжнародна підтримка для України. І цей факт можна записати в колоночку «Що ще правда?». Ми робили таку практику в перші дні наших сесій. Вони з нами, вони нас підтримують, наші американські друзі, вже навіть не партнери, а друзі, мені здається. І вони сьогодні з нами теж тут. So what we would like to do today, we want to have a moment of silence, and we'll do that in just a moment. But we also want to, this is kind of the design of these meetings. And so we wanted to find a name to call these meetings. And some of our, when we got together, said, oh, maybe we could call it the Resiliency Club. But I think the most important thing is to describe it in the way that you Ukrainians want to call it. So I think you may have some ideas, and so you can be thinking about that, because we need to call it something. And it's the drop-in center we all didn't like. We thought something like the Resiliency Club was better, or something like that. So we were hoping that you could give us some ideas. Окей. Ілейн каже, що ми почнемо зараз з хвилинки тиші, але перш ніж ми перейдемо до цієї практики, вони з колегами думали, що потрібно цей наш простір якось назвати. Вони думали про назву «Клуб стійкості», але їм важливо, щоб ця ініціатива, ця назва, можливо, йшла від українців і українок, які сюди ходять, тому можна і про це подумати, і запропонувати якісь назви. Alexander yesterday was calling this resiliency space, or space. Oh, that's nice. We can call it the resilience space. Yeah. Okay. Well, that would be fine for us to call it that, the resilience space. But I still translated your suggestion, so people might offer some other ideas. All right. So maybe people that are listening can put it in the chat what their ideas are, and then sure. we can decide together what to call it. Окей. Олександр Елькін вчора і в попередній дні називав це простором стійкості, і я переклала цей Елейн, вона каже, що це теж гарна ідея, але ви можете свої ідеї запропонувати зараз також у чаті, і я думаю, ми дійдемо до якоїсь спільної думки. Okay, so let's take a pause now. I'm going to invite everyone to just pause for a moment and to have a moment of silence in prayer, meditation, or perhaps thinking about some of the skills that we've shared with you. Зараз давайте зробимо хвилинку тиші, і в цій тиші можна стишитись і подумати про щось
можна помолитись чи помедитувати. Можна пригадати якусь із тих навичок, які ми пробували в попередні дні. Okay. And then we'd like to invite you just to notice on the inside, like I noticed, I know you just took a deep breath to notice inside. Зараз зверніть увагу на те, що ви відчуваєте всередині. Можна зробити глибокий вдих і відчути, що ви відчуваєте всередині. And so bring your attention to the sensations that are more pleasant or neutral on the inside. І зосередьте увагу на тих самовідчуттях у тілі, які нейтральні або приємні. You know, one of the things that I don't think we did talk about in our training is there's something called release sensations. And when we get into calmer states in our body, the nervous system sometimes will do a little release. And so a release can be, I just yawned, and that's a release sensation. So yawning is really a good thing because it actually reoxygenates the brain. And sometimes we see more clearly when we yawn. But there's other release sensations too. I'll tell you in a minute. Окей. Каже Елен, що в попередні дні ми не говорили про це, але вона згадала, що є так звані самовідчуття, які щось вивільняють, самовідчуття вивільнення, можна так сказати. Наприклад, от вона щойно позіхнула. Вона каже, що це ті реакції тіла, в яких тіло якби вивільняє щось із себе. І позіхання в таких ситуаціях це насправді добре, тому що позіхання – це додатковий кисень для мозку. І це теж таке хороша реакція тіла. Yes, there we have that. Yes, and sometimes we can have a little vibration. It's like a little shaking, and it's like shaking it out. Do you have like a phrase like that, Natalia? Yeah, I guess so. Shaking it out. So yeah, I'll find one. Yeah, we sometimes shake it out. We did this with my daughter this morning. She You woke up did. really stressed, and I just forced her and made her shake this off. Like, oh, yeah, look at Krista's going like this. So we could try that right now. We can all just shake it out. Just let me translate that to everyone. Okay. І ще один такий спосіб звільнитися, трошки вивільнитися, це струсити з себе. Можна струсити з рук, можна ногами потрусити. І я казала Елейн, я сьогодні вранці мусила це робити, бо вона прокинулася в дуже змусила потрусити руками і ногами, щоб фізично струсити з себе цю напругу. Елейн пропонує зараз нам всім це просто зараз зробити. All right, so we can even try shaking it out again. It's okay to do it a couple times even, right? Yes. Oh, look at Krista. You can do it, Krista. If it helps. It's an invitation. Especially when you've been sitting for a long time. Oh, feels good. Okay. So it also sometimes we can have. Now what do you notice inside? Yes, you can have tingling sometimes too. Your fingertips and in your feet. And just even like Wendy says, is notice what happens as you've just made those movements. Так, іноді ще може бути таке якесь поколювання в кінчиках пальців або в ступнях. Теж звертайте на це увагу, зауважуйте ці самовідчуття. Yeah. I had some tension in my neck I didn't realize, and now it's gone. It's better.
Ілейн каже, що трошки в неї шия якби напружилась, вона це відчула і зняла цю напруженість, просто відчувши її спочатку. So we also realized that I think it was Matea shared with us this morning that she looked on Facebook Live and 2,600 views happened from our session yesterday. That's a lot of people who are looking at these after the fact. So we want to actually welcome them, knowing that you may not be able to be here with us now, but you will listen to it later. And we hope that this also serves to help you in whatever, wherever you are at this moment. Ілейн каже, що дивилася сьогодні вранці на Фейсбуку перегляди попередніх сесій, там 2600 нових переглядів, і вона звертається зараз до тих, хто не приєдналися до цього Zoom, але будуть дивитися це відео у Фейсбуку. Ми з вами теж, ми раді вас вітати, раді вас бачити, що ви скористаєтеся з усіх цих практик. And so we would like to invite all of us, people that are listening to it after the fact or listening are with us right now, is like, what zone are you in? Are you in your high zone, your low zone, your okay zone, resilient zone? And if you would like, we invite you to put it into the chat. І усіх тих, хто дивиться зараз, а також тих, хто дивитиметься відео у записі, запрошуємо дати відповідь на запитання, подумати, в якій зоні ви зараз, у зоні стійкості, десь в її верхній чи нижній частині, рівно посередині, можливо, у зоні збудженості або пригніченості, і можете написати свої відповіді в чат. And for those of you who haven't listened to the 4 webinars, that terminology would make more sense if you have an opportunity to go to the website of EdCamp or Trauma Resource Institute. You can listen to those webinars. You mean the previous? Is that okay, Elaine? Yeah. Okay. Yes. Так, і для тих, хто дивиться, наприклад, це відео, але не були на попередніх вебінарах, то на сторінці Facebook організації EdCamp Ukraine є попередні відео, і можна зайти і подивитися, просто щоб ви були більш звиклі до термінології, яку ми зараз використовуватимемо. And can you share, Natalia, what people are saying? Yeah, I'm just getting in. Okay, so it's resiliency zone, again, resiliency, lower part of resiliency zone, okay, zone middle, okay, and energized. Some people are writing they feel calm with us and very warm. Oh, nice. Yeah. And so, and just even as you heard Natalia, read what you all have written in the chat, just even notice what happens on the inside. Так, і поки я читала, зачитувала, що там люди відчувають, там в основному відповіді про зону стійкості. Зверніть увагу, що ви тоді відчували, чи зараз відчуваєте, що більшість із нас перебувають десь у зоні стійкості. Що ви відчуваєте всередині? Зверніть на це увагу. Natalia, you can invite them if they'd like, maybe you already did, to put it in the chat, what they're noticing on the inside right now. I'm gonna do that. І можете поділитися також зараз у чаті, що ви зараз відчуваєте на рівні тіла, не тільки в якій ви зоні, а й деякі, як ви почуваєтесь на рівні тіла. Svetlana wrote this was her first smile today, I guess. Edkamp wrote it's warm and calm. And so, Natalia, I just want to remind people as well. Well, I see someone else put something in. Lightness, okay. Is that one of the most important things we've learned for us when we're when we can be under great deal of stress is to read our nervous system. Like when people say, oh, I know that I'm calmer, I'm calm, lightness, because there'll be times when you won't feel light and calm. But if you recognize the sensations of that distress, and you would want to feel calmer, now you have skills to help to spark greater calm on the inside. I'm not sure I got the point. I'm sorry. Okay, so
so the point is that the more you pay attention to understanding the sensations connected to your well-being also helps you understand the sensations connected to your distress. Okay, now I got that. І Елейн каже, що от зараз, коли ми пишемо, от ви пишете, я дуже рада це читати, що ви почуваєтеся спокійно, тепло, легко. Те, що ви зараз це робите, ми це робимо, підсилює нашу навичку уміти щитувати свої емоції. І ця навичка знадобиться нам і тоді, коли ми будемо в стресі, коли ми будемо в не дуже такому легкому стані. Але вміння щитати, що от я зараз в стресі, нам у тих ситуаціях теж знадобиться. And so being able to tell the difference is so important in what we've shared with you, to be able to shift your attention to the sensations of well-being if you're feeling a lot of distress on the inside. Так, і ця навичка дуже важлива, тому що це йдеться про вміння взагалі щитувати свої емоції, свій стан. І вона, це перший крок, а наступний крок – це коли ми розуміємо, що нам не дуже добре, чи ми в стресі, це зміщувати фокус своєї уваги. От зараз мені погано тут і тут. Знайти місце в тілі, де мені легше, де мені краще, і віднаходити оце благополуччя всередині себе. And Natalia, did people weigh in on what they wanted to call these meetings, the Resilience Space or the Resilience Club? I noticed that there were some comments in the beginning of the chat. Let me see. Okay, mutual support space. There was this only suggestion, mutual support space. That's nice too. That's nice too, yeah. Yeah. So I'm wondering if we can ask them if they can just put in the chat, because we're going to let this group decide. Do they want mutual support space, resilient space, or resilient club? I think those are the three. And if there's any other ideas, you can put that in the chat and we can just count out which vote wins. Okay. Right. Елейн дуже просить, щоб ми все-таки назвали якусь цю групу. От є в нас наразі 3 пропозиції. Перша – клуб стійкості, яку запропонували в інституті травми. Друга пропозиція – простір стійкості, про яку ми вчора говорили і попередні дні з Олександром і з Кемпом. І третя пропозиція ваша – простір взаємопідтримки. Можемо і просить вас, Елейн, проголосувати в чаті, яка з цих назв вам найбільше подобається. Елейн, і я запитала команду в чаті, але там не всі ще побачили. Команда також долучиться, тільки, мабуть, трішечки пізніше. Поки що команда не відповіла. Anya said that she asked the EdCam team about this name, and they will offer their responses as well, but it takes some time for them to get connected. Okay, so you can let us know what that will be. And so why don't we call it the Resilient Space, which was Alexander's suggestion, until we hear other words from the team. Окей, поки що Елейн пропонує залишити варіант простір стійкості, запропонований Олександром. І ми, власне, мені здається, цю назву і застосовували кілька попередніх днів, коли говорили про наступні зустрічі. Так. А далі, якщо будуть ще якісь пропозиції чи голоси, то ми змінимо цю назву. Okay. Yeah. But it can be written in pencil and not pen until we hear back from the other people who want to weigh in. Yeah, right. Is that okay, Elaine? Yeah. Okay, so now... Can you translate that? Yeah, sure. Венді каже, що це не тимчасова, не постійна тимчасова назва, а потім, якщо будуть ще якісь ідеї або пропозиції, то можна буде поміняти. Але наразі послуговуватимемося цією. So now what we want to invite is that this, I love the word to the mutual support space, because this is really meant for mutual support, is that we've gone over a lot of information over the last 4 days. So we want to find out, number one, are there questions about any of the content of what we presented that people want more clarification or more information about? Number one. And these are not necessarily in the order of 1, 2. I'm just going to say them to you. But number 2 is,
maybe there's something that you really want to say out loud, whatever that might be. We just want to invite you to be a space where this is open communication of the invitation to say whatever you need to say in this space. Окей. Єлейн каже, що їй також дуже подобається назва «Простір взаємопідтримки», тому що, власне, ним ці зустрічі і є. І також зараз два важливі моменти. Перший, ми пропрацювали вже 4 дні, сьогодні 5-й. Якщо в учасників чи учасниць є запитання про те, що ми вже проговорили до сьогодні, чи потреба прояснити щось, що ми робили, чи говорили, хтось чогось не розуміє, то давайте зараз це зробимо, можете запитувати. І другий момент, якщо комусь потрібно висловитися, виговорити, щось озвучити, то цей простір теж для цього, це також можна зробити тут. So let's see, and people can unmute themselves or put the questions in chat. We really want to make this for you and what you need right now. Можна просто зараз або написати в чаті, якщо ви хочете висловитись, або увімкнути свій мікрофон і проговорити. Це простір для вас, він безпечний, це можна тут робити. Just give people time to think. Угу. Так, ще хвилинка, буквально на подумати, будь ласка. You see something just happen in the chat. Mm-hmm. Okay, let's see that. Okay, so Mariana wrote that she's here for the first time and she doesn't understand anything. And she says that the name of the group is probably very important, but it's kind of difficult to be listening to those discussions because her main question is how to not get crazy in the conditions that we're currently in. All right. Well, first of all, I want to welcome Mariana to our group and really encourage her to listen when she has time to the 4 podcasts or the 4 webinars, so then she can catch up. But we can do a little bit of review right now to help her not feel so crazy. Yes. All right. Мар'яночко, Елейн вітає тебе в цьому чаті і каже, що попередні сесії, вони є в записі, їх можна передивитися, але якщо треба, то ми можемо пройтись по якихось основних речах, щоб ти почувалася комфортніше. So I'm going to ask Vera. Vera, are you with us? I see your, I don't know if she's had to leave or I can ask, there you go. So Vera, you know all about the skills of the community resiliency model. And this is your opportunity, I think, for Mariana is to maybe share some of the elements of the skills that you think might be the most important for her right now to understand how she can come into what we call our resilient zone. Okay, thank you. And I'm also going to use my app to rely on that. Так, Мар'яна, вітаю вас. Мене звати Віра, і я працюю також з Елейн та командою, щоб надати цю інформацію для вас всіх. І дякую вам за те, що ви тут, і ми молимось за вас. І надіємось, що все буде добре. І я так швиденько зараз просто опишу такі основні базові знання і навички, які ми обговорювали протягом цих декількох днів. І в першу чергу ми говорили про те, що кожна людина має такий, тому що ми всі маємо свою нервову систему, і кожна людина має ніби такий простір, який ми називаємо зоною стійкості. І в цій зоні стійкості ми можемо почуватися, можемо і бути щасливими, і нещасливими, але це зони, в які ми можемо більш думати так ясніше, можемо приймати рішення. Але також інколи, в залежності від різноманітних стресових ситуацій чи різноманітних впливів, нас викидає з цієї зони стійкості, і ми можемо потрапити або в таку, ніби ми називаємо верхню зону подразнення. Так?
Збудженості. Дякую, зону збудженості або в нижню зону, в зону пригніченості, дякую, або стіпаніння таку. І ці наступні навички, з якими ми ознайомлюємося, допомагають нам повернутися в ту зону стійкості. І знову ж таки, кожна людина має особисту зону стійкості. В деяких людей вона ширша, в деяких вужча, але ми всі можемо працювати над тим, щоб розширювати нашу зону стійкості і помічати, коли ми поза цією зоною. І перша така навичка – це навичка зчитування, тобто зчитувати наше тіло, зчитувати наші емоції, навіть зчитувати хід думок і усвідомлювати, що, можливо, так, я зараз поза зоною стійкості. І наше тіло найбільш такий виразний носій інформації, і просто навіть помічаючи, коли в тілі затримується, навіть коли затримується дихання, або коли якесь тремтіння, або, можливо, температура в тілі змінюється, і це може нам сказати, наприклад, що зараз я там в стані, можливо, збудження, наприклад, що тремтіння, або навіть піт такий виступає, так? Або, наприклад, коли відчуваєте, що в тілі, можливо, немає енергії зовсім, неможливо рухатись, то, можливо, я зараз в стані такому пригнічення або стіпаніння, так? Наступний навичок називається ресурси, тобто знаходити ресурси для себе, які можуть нам допомогти, знову ж таки, повернути в зону стійкості. І зазвичай, наприклад, одна з таких вправ, які ми робимо, щоб допомогти собі та іншим знайти ресурси, це дійсно так подумати про, можливо, якусь людину, або навіть тварину, або об'єкт, які допомагають нам почуватись так ніби більш тепліше, краще, якось, може, посмішку приносять. Yes. Vera, I'm just wondering too, maybe we can ask the other participants if there's anything in particular in terms of the skills that they've learned in the last 4 sessions. I know I can see that some people have been with us all 4 times. Okay, good idea. If there's anything in particular that they've learned that they could share with Mariana that's helped them as they've learned the skills. Okay, good idea, because I'm just going 50 miles an hour trying to cover it. Yeah, and we can't give her all the ingredients right now, but if we've given her some, and then she can go back to the webinars. But I think that because I also want to give time for the others to be able to. That sounds great. Yes. І міс Елейн запрошує, наприклад, вас, дорогі учасники, ті, які були з нами протягом цих декількох вебінарів, чи, можливо, є у вас якісь, можливо, для навіть Мар'яни, якісь ваші ідеї, або як ви практикуєте навіть те ж саме зчитування навичок, або, можливо, навичок пошуку ресурсів для вас, або що є вашим ресурсом в цей момент. Можливо, ви хочете поділитися? Well, and I want to ask Natalia, because I know that she's learned the skills very well. I've been saying that she could be a CRIM teacher, a community resiliency model teacher. Natalia, is there a particular skill that helps you? I'm wondering if you could share that, my question and then the answer. Of course, Ukrainian. Yes. Тут Елейн з Вірою просто перемовлялися про те, чи можуть учасниці, які були з нами всі ці дні, поділитися чимось корисним. І так і для себе це повторити і Мар'яні допомогти. І попросила мене поділитися, які навички нам корисні, що корисне. Так. Okay, Mariana wrote in the chat that, I'm sorry, I just have to translate that everything has been destroyed, that Russian troops shelled her home and are currently shelling her office, and they took everything from her. That was her commentary right now. Is Mariana in a safer space right now? Is she someplace away where she can be safer? And I mean safer, not safe, because I think it would be hard to feel safe right now, but safer. Мар'яна, запитання від Елейн. Ти зараз в якомусь безпечнішому місці, ніж дім і офіс? Чи знайшла ти якийсь прихисток зараз, де ти є? Мені здається, що я бачила, що ти все-таки виїхала. Yes, she said yes. And so is she with others that can provide support for her right now or not? She with others? Yeah, she said she wrote that her body is in a safer place.
The body is a safer place. Окей, Мар'яна, а є хтось поруч, хто може тебе підтримати, чи з ким ти можеш бути? But she says that mentally she has been destroyed totally. No, there's nothing who can support her. Yes, so I'm just wondering for right now, if she can just notice inside of her body, that she says her body, she actually mentioned that her body is in a safer space. Can she feel herself, if she's sitting, can she feel that her body is making contact to the chair or to the floor, wherever she is? Basically, Natalia, I'm trying to bring her to present moment awareness, because that sometimes can help in her feeling a little bit better in the mind, but we'll see. It doesn't always happen so easily. Окей, Мар'яночка, да, спробуй зараз сісти, чи де ти є, і відчути контакт свого тіла. Ти написала твоє тіло в безпеці. Дуже добре. Спробуй відчути контакт свого тіла, от де ти сидиш, до чого ти торкаєшся, до стільчика, чи може ногами, чи спиною. І намагатися повернутися в теперішній момент, де ти є тут і зараз. She wrote that she's with her mom and she's supporting her mom, but there's no one to support her. Okay, so can you let her know that we are here for her right now in whatever way we can support her? And can she, and we'll see if she can sense that support or not. Мар'яно, каже Елейн, що ми тут всі тебе зараз підтримуємо, і спробуй відчути цю підтримку і дай знати, чи можеш ти її відчути від нас, чи не дуже. She says it's very weird to listen to all of her voices because they're so calm. Yeah. And so, yes, it almost can be discordant. I don't know how to say that. That's what she said. Yeah, that we're laughing, yes. and we kind of look very weird because we're like from other space. Out of space, and she's in a different space. Yeah, and totally. So just let her know that what she's experiencing in terms of the mental anguish is just really a very normal reaction, and that we want to support where she is right now in experiencing that despair and anguish. Мар'яно, каже Елейн, що те, що ти зараз відчуваєш, це абсолютно нормально. Нормально, твої переживання нормальні. І все одно треба якось, я напевно втратила думку Елейн. Віра, якщо ви чули, то допоможіть мені. Так, Мар'яно, і дякую за вашу відвертість і за те, що ви тут. І навіть зараз я читаю знову ж таки в чаті, як ви написали, про те, що ви бачите, що ви смієтесь, мені здається, я вже ніколи не зможу бути такою. Mariana said, she put in the chat, I see you laughing, I don't think that I can ever be like this anymore. І ми тут з вами, і це, можливо, дійсно зараз важко в це повірити, це дуже нормальна реакція, і навіть неможливість відчути власних емоцій, або якесь таке зневір'я в те, що, можливо, я знову буду коли-небудь навіть усміхатися, і це нормально. І навіть, якщо чесно, для мене, читаючи це, я відчуваю якусь провину, що, можливо, я якось, не знаю, як навіть правильно сказати, але знову ж таки якось так нормалізувати цей стан, що цей стан шоку і оніміння навіть такого, що це нормально, що це зрозуміло в таких обставинах. Elaine, I was just saying that it is, this, Mariana says there's so much pain around, you can't even imagine. And I was just saying that this condition of numbing and not even, just disbelief is very normal. Yeah, and I think that when there's so much suffering and pain around her right now, and what she's just shared with us, it's hard to imagine ever laughing or having even hope again. And so I guess what we want to extend to her is that, again, like you said, these are very normal reactions, and we are here to support her wherever she is right now. But we have heard from others who've been in very dire situations, that even though it seems impossible today, that it is possible for her to feel a little bit better
with us, maybe helping her with some skills. Natalie, do you want to say it? Да, я прошу вас. Так, і Мар'яна, і я просто перекладаю, зараз навіть, можливо, навіть нереально навіть вірити в все, що може бути якось, ви зможете почуватися краще. В цю мить зараз, можливо, навіть нереально уявити якесь краще майбутнє або навіть кращий стан. І знову ж таки, в цю хвилину це, так, можливо, ці думки або якась така надія, можливо, недоступні для вас. Але знову ж таки, і спілкуючись з іншими людьми, і усвідомлюючись таке страждання людське, але знову ж таки, знаючи, що можливість така є почуватися по-іншому, але в даний момент це зрозуміло, що ви не можете. Але в майбутньому, можливо, буде якийсь такий момент, що буде якийсь момент трошки полегшення. І ми більш так на це хочемо наголошувати і створити якусь таку атмосферу підтримки для вас. І навіть якщо ви хочете і далі продовжувати ділитися своїми думками і болем своїм в цій сфері, тут з нами в цій групі, і ми для вас просто будемо тримати якби цей спейс, це місце для вас, і знати, що ми серцем з вами. And so Vera, also ask her, in her life, when she's had hard times, and maybe there's never been a hard time like this, of course, is there anything that's helped her, anything that's helped her get through things? Thank you, Lane. And just so you know what I said, right, in the future, there may be a moment when you feel better, and right now you may not. So we're just here holding space for you, and feel free to just say whatever you need to say. And she said in the chat, I've never heard any Russians. I never said anything to them bad. I can't even understand why they want to kill me. Things like that. That's what she's saying in the chat. So I will relay your question to her. And so, yes, and she's talking about the moral injury of war. It makes no sense that she can be the kindest, compassionate person, and war has no perception of who we are. And I think she just said it very beautifully. It's like it depersonalizes us as human beings, and that thank her for expressing that so well. Так, Мар'ян, і знову ж таки дякую вам, що ви вкладаєте зараз свої думки в ці слова і навіть спілкуєтесь зараз з нами про це. І дійсно, війна не має сенсу, і ніхто не може усвідомити, зрозуміти, як безневинних людей, таких як ви, дітей, як можна в них забирати найцінніше і їхнє життя. І тому це дуже важливо, це дуже важлива така мить, і це як ви про це нам говорите. So Mariana says, I just went to sleep and then I woke up from the explosion and everything disappeared all of my life. Так, Мар'яна, і я читаю, перекладаю зараз для всієї групи ваші слова, і вони дуже дякую за те, що ви нам виражаєте, те, що ви зараз переживаєте. Mariana says, nothing will ever be the same as it was. So a lot of hopelessness in her words, Yeah, I mean, and she's absolutely right. Nothing can ever be the way that it was when this kind of catastrophe happens. But it is also, we have learned, is important for her to think about the things, the people that have helped her in the past and that are helping her right now. I mean, that's all that we have right now to do, is trying to remember those things as we figure out our next steps of trying to be safer, right? Yes. Мар'яна, я просто хочу так запитати вас, чи, якщо, можливо, ви подумаєте зараз про минулі якісь ситуації, або навіть в цей момент, чи є люди якісь, які зараз в цей момент, які вам допомагають, або навіть надають вам сили в якійсь мірі, або навіть якщо це неможливо, просто ви знаєте, що вони є там для вас в цей момент.
І, звичайно, те, що життя не буде таким, як було, і це правдиво для всіх. She just keeps, saying in the chat, tomorrow they can come here and kill me here, She is saying what could be the truth. This is the horror of war. But right now, it's important that she pays attention to that she is alive right now, in this moment. Так, Мар'яна, і зараз ми запрошуємо вас просто зосередитись в цей момент, в цю хвилину, на тому, що ви зараз в цю хвилину ви є живою, і в ваших легенях є подих в цю хвилину, і ви тут з нами в цю хвилину, в цей момент. І я знаю, що думки можуть бути зараз і на майбутнє, і на минуле, і це дуже, знову ж таки, нормальна реакція, що такий страх перед минулим і розчарування втрати того, що є, і страшенний біль, і знову ж таки, це як наслідок війни. She just said, it's for the first time I'm crying right now, and I think your group is helping me. Yeah. And so we just want to embrace her tears and just let the tears come. That's the body's way of healing, is let those tears come. Yeah. Мар'яно, нехай сльози течуть, хай течуть сльози гарячі по щоках, і відчувайте ці сльози на своїх щоках, і знайте, що це ваше тіло зараз, звичайно, воно переживає це горе, і зараз воно ніби аналізує, і процес це йде, в певній мірі зцілення, тому що, власне, мати таку нагоду і мати цей такий віртуальний, навіть групу цю віртуальну, але знати, що ми тут для вас, і будь-яке почуття чи будь-яке слово, яке ви хочете виразити, або якщо не хочете, ми тут з вами і ми вас підтримуємо. І хочемо, щоб ви були собою і говорили про те, що вам треба зараз виговоритися, і якщо треба висловити свої емоції, ми для вас тут. And so I She hope... just said, I just realized that, you are normal and I am traumatized, and I realized that. And maybe I can say something in terms of, yes, like we're maybe more in our zone of resiliency and you're not, and that's okay. Yeah, because every zone is the human experience, right? High zone, low zone. And we've been working on the skills for 4 days. Так, і знаєте, це, Мар'яно, що ви говорите, в чаті я зараз бачу, ви просто нормальні, я тепер травмована, я щойно зрозуміла. Так, і усвідомити те, що, наприклад, можливо, ми зараз в цій зоні стійкості, яку я намагалась там пояснити спочатку, але дійсно усвідомити, що ви переживаєте величезну травму, величезний шок, і дійсно, що ваше тіло, ваш розум, ваші думки, ваші почуття, це все як величезний шок, і намагається проаналізувати це все якось і інтегрувати в ваш досвід, і чим більше ви ніби це усвідомлюєте і навіть помічаєте ці свої думки, помічаєте ці реакції, помічаєте своє тіло, і насправді це навіть на такому біологічному, фізіологічному рівні допомагає вашому тілу і вашому духовному і моральному тілу, це все якби процес такий зцілення пройти. So Vera, I'm also wondering if we can for her maybe give her like your email address where she can contact you, is that we could have a private Zoom conversation with her if she needs to have that. We can arrange that. We just need to have a translator right there to help her. And we can, because I don't want her to feel alone. This whole purpose of this group is to embrace her and help her right now. Yes. Would you like me to give, like, to go now to talk to her separately, or do you want me to just give her as a resource? I mean, I think this is an important message for everyone, that we can have separate sessions with people to talk if people need that. And we do have, there's a couple of Ukrainian American therapists that have offered themselves. And so we can connect people up if they need ongoing support. Так, Мар'яно, ми хочемо, я поділюся в чаті з вами своїм зараз імейлом, і
бо в нас є інші теж спеціалісти, і ми, якщо ви хочете, ми окремо з вами можемо зв'язатися і допомогти проговорити з вами про ці речі і підтримати вас, навіть, якщо не в групі, то окремо. Також є зараз повідомлення в чаті від AdCamp, що ми в Україні зараз всі травмовані, вся країна, кожен та кожна. Можливо, це стане нашим ресурсом для відновлення. Ми відновимось разом. Дякую вам за ці слова, і я перекладу зараз їх. There is another message here from AdCamp Ukraine, and it says, in Ukraine, we're all traumatized, the whole country, every person. Maybe this in itself is going to be our resource, that we're all traumatized together. Yes, and in terms of not being alone. Absolutely. Yeah. I'm also wondering, just asking our group here, my experience is there's wisdom in this group. If there's anyone who wants to say something right now, for all Ukrainians, for Mariana, for all of you that are feeling traumatized right now. So like I'm noticing a little person that's making me very happy, who's coming in. Looks, I don't know if that's his mom or grandma, but it's so sweet to see that little boy there. Ілейн ще не побачила Валентини хлопчика. Чи це ваш син? Внучок? Це grandson. A grandson, yes. І Елейн говорить, що так, ми просто всі можемо навіть знайти ці моменти, якісь такі світла, і навіть бачити цього хлопчика. Тут принесло так посмішку на лице. Привіт! Як його звати? Tilly, we're waving to him. Look at, there we go. Oh. Як тебе звати? Влад. Влад? Привіт, Влад. Дякую, що ти тут з бабусею з нами дивишся на нашу групу. His name is Vlad. Hello. Hello. Oh, yes. Все буде добре. Дякую, Валентина, дякую вам. Ладно, ти молодець там з бабусею, так? Ну, да. I'm like, you're there with your grandmother? Yes. You're like, of course. Дякуємо. І Валентина написала, sorry, I'll translate. Valentina put in the chat, this is my inspiration, talking about her grandson. And yes. Also Mariana did say, I think now I'm realizing that I need help. So because we were talking about traumatic experience. Yes. Мар'яна переклала також ваше повідомлення про те, що ви усвідомлюєте, що вам потрібна допомога. І знову ж таки, дякую вам за таку сміливість, тому що це дійсно вимагає сміливість, навіть усвідомлення і говорити про те, що так, мені потрібна допомога, я не можу сама з цим зборотися, мені потрібно, щоб якісь ресурси, щоб мені допомогли люди. So I just thank her for being brave and like communicating this with us. Yes, it takes courage to really express where you really are in this moment. And I mentioned that. І так само Ілейн говорить, що ваша сміливість просто вражає, і можливо навіть ви не відчуваєте, що це сміливість, але це є сміливість, навіть що ви можете зараз з нами про це говорити. І I just want to go back to what AdCamp message was about, that we're all traumatized, and that in itself can be a resource. Elaine, do you want to just like say something about that? I think that when we know that we're not alone and that we have a collective experience that we share with really millions of others, it can, as I don't know which AdCamp person said that, you might want to say who said that, but it is it is something that can make us feel held in a space with the common experience of being a Ukrainian right now, a human being, of going through a shared experience of trauma. І знову ж таки, просто відгук такий про те, що так, ми всі в цьому разом, і так, українці зараз всі переживають разом це, і усвідомлення того, що ми як люди всі переживаємо ці такі
травматичні, важкі просто досвіди, і що ми в цьому всі як люди, і всі як в цьому як українці, і усвідомлюючи, що ти не один, ти не одна, я не одна, ми не самотні в цьому, ми всі в цьому разом. And I'm actually thinking, my name is Wendy, I'm thinking of a situation 12 years ago when Elaine and I were in Haiti. And there were many, many people who had a very traumatic experience of losing everything in a moment. Венді каже, що Венді каже, що пригадує зараз свій досвід, коли в 2012 році вони були з Елейн на Гаїті після землетрусу і спілкувалися з великою кількістю людей, які втратили все, що мали. And in that moment, they did seem to find some calming in the collective experience. And at the same time, we went there and taught these basic skills and helped them to come back into a larger sense of calmness even after losing everything. І тоді їм було значно легше, що вони, тобто вони знаходили якусь опору, якесь заспокоєння в тому, що вони переживають цей досвід спільно, разом, що їх багато. Це спільне переживання. Інститут травми тоді навчав цих базових навичок, про які ми говорили в попередні дні, і вони теж допомагали повернути людей до цього відчуття більшого спокою і в зону ближче, принаймні, до зони стійкості. It's just an example of how even if in this moment she can't see or feel the hope, maybe I'm just putting it out there that there is a way forward. She will find a way forward. And we have seen it so many times that people have found that core of resiliency within themselves and had that collective experience of a lot of destruction and grief and have come through on the other side. Natalia, can I just add to, I just wanted to say to her, I think she's already demonstrated that to us. Just knowing that she said that she felt better being with us and that realizing that she needs help. I mean, that is her well-being coming into play. And I think that right now might be more important to say to her. Okay. Is that's what she just said, to really reinforce that experience inside of herself. Венді сказала, що насправді дуже багато людей спільно проходили цей досвід і знаходили потім вихід із цієї ситуації. Окей, меседж Венді був в тому, що таке буває, такі історії, на жаль, такі речі складні для великої кількості людей, вони стаються, і люди знаходять вихід, вони проходять цей досвід, коли вони разом, і коли шукають і так далі. Елейн попросила підкреслити і сказати, що той факт, Мар'яна, що ти тут і що ти знайшла в собі сміливість це все висловити, це вже свідчення того, і ти визнала, що потребуєш допомоги. Це вже свідчення того, що твоє благополуччя, те, яке є в тобі всередині, воно вже знаходить, воно вже шукає чогось, і воно вже знаходить вихід, воно тебе сюди привело. Це дуже важливо пам'ятати. Ти сама себе десь ведеш до того, щоб вийти вже з цієї ситуації. And can you just ask her, does she see that journey is a little bit clearer right now in terms of what she needs in this present moment? І питає Елейн, чи стало тобі хоч трошечки, зараз зрозуміліше, чого ти потребуєш просто в даний момент, от після цієї всієї розмови, яку ми мали, чи зрозуміліше тобі хоч трошки, куди рухатися. І, she wrote that the loss of the material is not that sad, but the fact that they can take my life, my nation, and everyone I love, that's what really hurts her, and she doesn't know how long this will last, and she doesn't want to die in these circumstances. Well, and I can just say to her is that to me that I can sense her compassion for her country, for herself, for what she loves in the world. And I'm wondering if she can just for a moment, just embrace that part of her message that she just wrote. See if she can just embrace that for a moment.
Мар'яна, Елейн каже, що в цьому твоєму повідомленні дуже багато співпереживання і до себе, і дуже багато співпереживання і до себе, і до країни, і спробуй відчути в собі оце співпереживання. Воно є в тобі. Чи відчуваєш ти, що це твій шлях, це твій вихід з цієї такої ситуації? Подивись на це з цього боку. В тобі є так багато живого, в цьому так багато про життя насправді. Mariana is actually a friend of mine. I know her personally, and I think I would be able as well to talk to her maybe about after this session and see if I could help with anything. So, and also I see that there's another comment in question. What does she say? Yeah, there's a question actually. Mariana is asking, are you asking me if I'm ready to die from my country? No. I mean, I think no, I wasn't asking that. I guess I was saying that she can, we often say that we can hold two things, right? That we can hold the compassion that we have and also the despair. Because I think that I call it being, this is what she's saying is absolutely sound. It's not crazy. It's what the experience is right now, as the EdCamp person is saying for most Ukrainians right now in Ukraine. Так, Мар'яна, вибачте, може якось мене неправильно передали. Ні в якому разі не питаємо, чи ви готові померти за свою країну. Більше говоримо в тому плані, як ви, як ми, як всі люди, ми здатні переживати такі дуальні почуття і водночас і співчуття, і розпач, і може навіть бути і зневіра, і віра. And then she says, yes, I am actually ready to die, as I think it's the biggest, the most honorable thing a person can do. That's what she just said. І дякую, що ви поділилися. Це надзвичайно просто. Мар'яна написала в чаті, так, я готова. Я думаю, це найбільший подвиг, на який здатна людина. Навіть те, що ви говорите зараз, це я просто вам вклоняюся і дякую за такі слова. I'm just saying, I'm like amazed that she's even saying it out there. And that's exactly what I was thinking too, Vera. It's like I am just humbled by her strength and her courage. Ви насправді дуже сильна людина. Я дивлюся зараз, читаю і просто вражена. І навіть бачу навіть таку зміну, навіть як ви почали з нами говорити через чат, і такий ніби розпач і відчай, і зараз ви говорите про те, що ви готові до таких подвижних речей. Навіть в цьому я бачу якусь таку трансформацію. I'm just saying, like, I've noticed she's joined this chat with like this despair and and now she's talking about being ready to put her life down for her country, and this is like such a strong strength, and like just seeing this transformation just in this. And Vera, can you ask her if she's sensing that shift from when we first started talking to right now? Has something happened or not right now? Because it's important for her to notice if there's a change from when we first started talking. Так, Мар'яна, я просто навіть хочу запитати вас, з моменту, як ви почали говорити про перші ваші враження сьогодні, і зараз, як ви говорите про свою готовність таку, і така якась внутрішня боротьба виявляється через ваші слова, така сила. Чи помічаєте ви якусь зміну від першого моменту до цього моменту зараз навіть в собі? And she just followed with another question, like if would that be enough, though this is just one body for them. So I think just her mind goes kind of back and forth. Yeah, and tell her this is what is going to be. We talked about this during the training. You lean into the suffering, and then you can lean out a little bit and then lean into the suffering. This is going to be the nature of it probably for a while until more is sorted out. So I don't want her to think there's a magic solution to all of a sudden feeling better, because when this is still all around you, the human experience would be, oh my gosh, despair.
oh, I feel a little better. I can remember my compassion. That's the nature of it right now. And she just actually said the next message, she said, I'm happy that I can feel, and I'm crying, and I'm thankful to you for this. Yes. І дійсно, Мар'яна, бачите, навіть такі просто зміни будуть відбуватися у вас, такі духовні, тілесні, ну, в плані буде таке ніби переміщення від такого розпачу і до болю, потім знову ж таки до сили, потім знову ж таки до сліз, потім до співчуття. І це нормальні емоції, просто помічати те, що вони йдуть так вверх-вниз, як хвилі, як ніби, як то кажуть, ті американські гірки, так вверх-вниз. І це знову ж таки нормально. I'm just saying like it's like waves or like the roller coaster, and that's normal. And so I just want her to know, and all the people that are here and that will listen later, is that Mariana's courage of bringing this forward to all of us. I imagine that many people all over Ukraine are hearing her words, that are listening afterwards and saying, oh, that's me. And so thank you for being the wise person who came in to share your anguish, that can also now know that you can also share your tears. And that even you said the word happiness, and that comes from our collective, humanity, that we are still here for you, even with what's happening with the Russians, right? І дякую, Мар'яна, що ви зараз нам стали таким зразком для нас і для багатьох людей, тому що будуть інші жінки, чоловіки, люди дивитись цей запис цього вебінару. І навіть як ви нам стали прикладом того, як ви висловили своє страждання, і як ви проговорили з нами про це, і який зараз у вас відбувається процес в такій в мисленні, в почуттях ваших. І що ви дійсно зараз просто є зразком і показуєте реальність процесу цих травматичних подій. І навіть те, що ви навіть в останньому повідомленні, тут ви зараз написали, я рада, що можу відчувати, я плачу, дякую вам за це. Навіть вживання слова я рада, навіть, і знову ж таки, перше повідомлення від вас було, я не знаю, чи зможу коли-небудь посміхатися. І зараз Мар'яна says, maybe this is all it's going to be left of me, just some messages, just a few of my messages. So as we're ending today, I really want her to know that we have heard her. And again, we appreciate her expression. And I also want to ask if any of our people that are here in person today, if there's anything that anyone wants to say right now, for themselves, for Ukraine, for Mariana. Just want to give that opportunity if anyone wants to say anything as we close today. Дякую, Мар'яна, вам за те. She said, people that I see for the first time, I'm just thankful to you for my tears. Oh. Мар'яна, дякую вам за ваш приклад мужності, тому що це мужність дійсно говорити про це. І Ed Camp Ukraine said, one of Ed Camp Ukraine said, Mariana, we must live, we don't have a right to give up, we have a big purpose, so people are supporting her. Дякую Ed Camp Ukraine, хто написав Мар'яну, ми маємо жити, ми не маємо права здатися, у нас є велика ціль. Anything else? Coming in. Yeah, she wrote that she cannot share this with her close ones, because so this is a good, safe place for her. Well, and I think as we're closing today, I think it is hard sometimes to share the degree of our suffering with people that we love around us, because we're often supporting them. And I think this is what many of us do when there is such a great tragedy and trauma happening around us. Yeah, go ahead.
Мар'яна, ми вас почули, і ми хочемо знати, що у вас є, ми дали вам, ми хочемо, щоб ви відчули, що ми вас почули, і можливо, не побачили так на очі, але побачили ваш біль, і також вашу силу, і вашу відважність. І ми розуміємо повністю, що є такі речі, які ми не хочемо ділитися з нашими близькими, тому що це, якось здається, що ми не хочемо якось впливати на них. І просто цей простір для вас тут ми хочемо тримати як простір безпеки і простір, щоб ви могли відкрити себе. І це так само для всіх, хто дивиться це зараз, і всім учасникам зараз, і хто слухає це. Важливий момент зараз усвідомити, що важливо говорити про це і знаходити людей, з якими можна про це поговорити, і не тримати в собі, і знаходити будь-які можливості дійсно відкриватися про свої страхи, про свої почуття, про свої переживання. And I just said, Elaine, that this is a moment just to also recognize for every one of you who is watching this that opening up is important. So finding people that you can talk to and open up to and really open up about your emotions is important. Yes, and to also know that we are going to be having these sessions where if you feel like you want to come here, you can come here to our resiliency space. І ми завтра зустрінемося, і післязавтра так само в цей самий час в цьому нашому такому місці стійкості. І, будь ласка, ми надіємося побачити з вами завтра теж. And so I just want also everyone to know that we're in the process of designing this resiliency space. And so that we will be then we might be able to do breakouts if people need to talk to someone one-on-one more privately, that kind of keep tuned, is that the space will be designed to better meet the needs that, we're identifying with EdCamp right now and with our Ukrainian listeners. І ми будемо продовжувати створювати разом цей простір. І ми хочемо, щоб почути від вас, від всіх учасників EdCamp, і, власне, допомогти нам, допомогти один одному, як створити цей простір один для одного, щоб він був дійсно простором, де ви можете бути разом і отримувати підтримку, яка вам необхідна в цей момент. And so I'm just wondering, as we're at our end time today, is if we can take another moment of silence as we're ending, and just to again remember what is helping you, what you're grateful for. І ми запрошуємо зараз всіх знову ж таки взяти таку хвилинку, момент мовчання. Тиші. Краще сказати тиші. Так, дякую. Хвилинку такої тиші. Just for a moment. Так, і згадати, можливо, що вам допомагає. Natalie, if you would like to. Так. Подумати про те, що вам допомагає переживати цей час і що вас зараз в цей час підтримує. And we want to invite you to notice if there's any shift, if there's pleasant or neutral sensations, to bring your attention there and notice those on the inside.
І зауважте, будь ласка, чи є якісь зрушення, зміни на внутрішніх відчуттів, тілесних відчуттів. Якщо з'явилися якісь нейтральні або приємні відчуття, то спробуйте зосередити увагу на них або подумати про них. And also would like to invite if someone from EdCamp would like to say something as we close today. І може хтось з EdCamp хоче щось сказати на закриття цієї сесії. Так, Лен, я дуже дякую. Вибачте, мені важко зараз зберігати і слідкувати повністю за всім, що відбувається, бо сьогодні, на жаль, Харків дуже масово відбувається бомбардування, і бомбардування з повітря і обстріли з землі, то я іноді відволікалась, я почула про те, що мені дає запитання, про те, що мені дає впевненість і допомагає підтримувати себе в зоні стійкості. Це віра в мою країну, в нашу силу і в те, що ми, правда, за нами. Мабуть, це. Yeah, Anya is saying that it's been a very hard day for them all in Kharkiv because very heavy shelling today and lots of air attacks and lots of just regular shelling for Anya to keep her attention. It was difficult, but what gives her resilience and what gives her some strength today is the faith in our nation and that we are strong and that we will stay strong and get through all of this. Yes. Thank you, Anna. And again, for all of us that are not in Ukraine, you are in our prayers, our meditations, our thoughts, and please reach out to us at any time. If it's not our scheduled meeting, we can still talk. And we also need to have some figuring out some things because we have literally probably about 100 therapists who have offered support right now. So if people need individual support, we need to figure out the logistics to make that happen, Natalia, especially with translation issues. Okay. Yes, yeah. So if you could share that. Так, Ілейн каже, що вони з нами, вони нас підтримують, мають близько сотні психотерапевтів, які готові надавати підтримку. Єдине, що тут момент мови, і треба якось придумати, як цей бар'єр подолати. Я думаю, можливо, хто знає англійську, то можна звертатися. Хто не знає, я як перекладачка знаю, що є багато перекладачів і перекладачок, які зараз теж працюють на цьому мовному фронті, тому, можливо, я зможу підключити когось зі своїх колег, якщо будуть потрібні такі посередництва. Я зараз скажу це Elaine. Yeah, I translated what you said, but I also added that maybe some people speak English and they could use this help. Or for those who don't, I have colleagues of mine who are actually doing their jobs right now, and maybe I could involve some people from translators community who could provide assistance with that. Yes. So Natalia, what I'm going to ask Wendy to do is set up a meeting that we can do separate and talk about the logistics to put this in place right now. Because we have the capabilities to do that. And especially with Zoom now, we can make this happen. So thank you, Natalia. So we will have this conversation later. So I'm noticing there's lots of numbers. Vera, what are you putting into Vera? Yes, actually, Krista shared with us this morning a whole list of emails and a whole list of people and phone numbers actually in Ukraine who are right now offering free hotline and psychological help. And the hotline is called Stop Panic. And all of these numbers are people who are actually Ukrainian numbers that people are able to call and talk to somebody. So if EdCamp Ukraine can promote this, Krista, maybe you can share also with them. Yes, I thank you for sharing that. I just wanted another option for people who, wanted to speak Ukrainian and with the help that's available there. So I think we have two different avenues for support, both of which will be useful.
Krista, could you send that in a personal message to me and maybe Yes. on Facebook chat? I could make a post with those contacts because I think I came across it, but I didn't save it or something. So Krista, Yes, I will send it to you. are these people in Ukraine or are they? Yeah. Okay. Yeah. They are Ukrainian therapists. All right. So does someone want to translate that into Ukraine? I guess it's in Ukraine, so people can read it already. Okay, that's right. I'm good. Okay, I'm waiting for the translation. All right. Well, so I think again, we are with you. Please reach out to us. We will see you tomorrow after tomorrow evening again. And in between now and tomorrow evening, we hope to have a little bit better idea of also the support networks that we can put in place as well, that are the body-centered therapists that we know make a huge difference when we're working with a body-centered trauma. Елен каже, що тоді прощаємось до завтра, зустрінемось в той же час, 17:30 за Києвом, а до того часу ми з ними якось спробуємо придумати, як залучити цю допомогу, яку вони мають, цих терапевтів. Це тілесна терапія, і вона зараз особливо ефективна. Дякую дуже, Елейн. Нам дійсно важко, бо навіть от під час цього ефітеру тут дуже багато вибухів чутно досить поруч, і тому мені важко було зосередитись іноді на тому, що ми говорили. Я дуже розумію Мар'яну, яка зараз дуже розумію тисячі і тисячі українців і українок, які в такій самій ситуації наразі знаходяться, як і я. І ми дуже дякуємо за те, що ви даємо нам можливість відчути себе і повернутися до зони стійкості. Дійсно, ми не знаємо, що буде завтра, але ми зробимо все можливе і неможливе для того, щоб наш етер відбувся. І як казала наша відома психотерапевтка, як казала Егер про те, що якщо я буду жити, то завтра я буду вільна. Ми хочемо вірити в це завтра, і ми живемо, знаючи, що завтра нас чекає новий день. І я планую наступний день свій. Я й досі дійсно планую кожен свій наступний день. Дякую дуже. Я планую нашу завтрашню зустріч. Anya was saying that it's been a very difficult day for them today again because many explosions were heard really close to the shelter where she's staying. But as Edith Eger said, that we still have to live through this day and look forward to tomorrow. Anya is planning her tomorrow, still making plans for tomorrow and hoping we'll see each other during tomorrow's sessions and sending thanks and thoughts of better future for all of us, to everyone. Just thank Anna for her wisdom, and then we will see her tomorrow. Аня, дякуємо вам за мудрість і сподіваємося, що завтра всі зустрінемося тут. Okay. I've also put in my email that even though I don't speak Ukrainian, I can have it translated if anybody needs some immediate assistance. It's in the chat. Якщо комусь потрібна буде термінова допомога, Елейн дала свою пошту, вона не розмовляє українською, але вона має до кого звернутися по допомогу з перекладу. Okay. Можна в чаті взяти. Until tomorrow. See you tomorrow. Thank you. Дякуємо і до зустрічі завтра.